ওয়েলকাম স্টুডেন্টস টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আমাদের ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম। আশা করি তোমাদের খুব ভালো দিন গেছে। আজকে জন্মাষ্টমীর দিন, জন্মাষ্টমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক অভিনন্দন। তো আজকে আমাদের যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসটা হবে ডিকটেশনের ক্লাস। ঠিক আছে, একটা হবে 80 ওয়ার্ডস পার মিনিটের ডিকটেশন, একটা হবে 60 ওয়ার্ডস পার মিনিটের ডিকটেশন। তোমরা দুটো ডিকটেশন আর ওয়ার্ড নোটস যেগুলো স্যার করিয়ে দেবেন খুব ভালো করে দেখো এবং নোট ডাউন করে রেডি করো, নিজেদেরকে প্রিপারেশনটাকে আরও মজবুত করো। ঠিক আছে, আমাদেরকে শেয়ার করো, লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করো ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, ক্লাসটা দেখো তোমরা সবাই। Hello students, welcome to INFOCUS STENOGRAPHY channel। আজ জন্মাষ্টমী, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে সবাই প্রার্থনা করছি যে যে স্টুডেন্টরা মেহনত করছে, পরিশ্রম করছে, লেগে আছে, তাদের যেন চাকরিটা লেগে যায়। हर स्टूडेंट्स के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास दुआ मांग रहा है। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, इस साल अगर लग जाए नौकरी, वही हम दुआ करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है, सबको मुबारक। आज আমি দুটো ডিকটেশন দেবো, একটা 60 ওয়ার্ডস পার মিনিট আর একটা দেবো 80 ওয়ার্ডস পার মিনিট। 80 ওয়ার্ডস পার মিনিট যে ডিকটেশনটা দেবো, এটা কৈলাসচন্দ্র থেকে দেবো। আর তার কিছু হার্ট স্ট্রোক এবং কিছু জয়েনিং স্ট্রোক এখানে আমি করে দেখাবো তোমাদের সামনে। তোমরা এগুলো দেখো খুব ভালো করে এবং খুব ভালো করে বুঝবে। যদি কোনো প্রবলেম হয় তোমরা কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানাবে। আর যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে শুরু করছি। আজকে যে 80 ওয়ার্ডস পার মিনিট যে ডিকটেশনটা দেবো কৈলাসচন্দ্র থেকে, সেই ওয়ার্ডগুলো আজকে আমি করে দেখাচ্ছি। ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড। ফার্স্ট আছে টেম্পোরারি, টি এমপিটিকেন আপার ডবল, টেম্পোরারি। ওয়ার্কার্স, রাইট সেমিসার্কেল, ডাউনার ডবল সার্কেলস। কম্পেনসেশন, কম ডট পি এন সার্কেলস সানু। লেজিসলেশন, এল সার্কেলস সানু। পুট ফরওয়ার্ড, পুট গামালক, ডাব্লু হাফ। পুটটা লাইন ক্রস করে যাবে। মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং, misstanding. Misstanding means misunderstanding. Okay. On behalf of the, on gamala, upward edge, efu, tigda. On behalf of the cattle, yaru, t l half, down, cattle. From the fact that, from Gamalak, the fact that. In the first case, in first case. In first case means in the first case. Substance, circles B, circle T, N circles. Promulgated, Piaru, cutting MLU, JTH. Very necessary, very gamalak, big circles upward. Solitary, circles L half upward. Additional production, additional, D Sanuk upward, Piaru কাটিং সানু। এটা একটা অল্টারনেটিভ, পি সানু ডাউনহিল, কাটিং পিয়ারুক সানু। কাটিং পিয়ারুক সানু করলে প্রোডাকশন হয়ে যায়। আর অ্যাডিশনাল যেটা ইজি হবে সেটা করবে, আপওয়ার্ড আর ডাউনহিল। behalf,
B upper H echo. Ordinance down and a half NO token circles. Deal with the D upper deal with gamma log the straightway secretary half way. So far as double circles. Avoidance VDN circles. Avoidance. तो स्टूडेंट्स लोग ये सब स्ट्रोक हम कर दिया बोर्ड में, बढ़िया से देखो, उसके बाद डिक्टेशन हम देंगे 80 वर्ड्स पर मिनिट फ्रॉम কৈলাস চন্দ্র। এই ওয়ার্ডগুলো দেখে নাও, এই প্যাসেজের মধ্যে এই ওয়ার্ডগুলো পাবে, খুব ভালো করে দেখে ডিক্টেশনটা নেবে। তো ওকে, ফলো মাই ডিক্টেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। I shall deal with the question straightway. So far as permanent or temporary workers are concerned, the provision specifies the period of service, and it has been further defined that so many days of service constitute continuous service for a year. About what action will be taken against the employer if he fails to implement the provisions of the law has made provision compensation is a legal obligation and it can be enforced. Sir, I have not to add very much to what I said at the outset. I find that the reactions to this proposed legislation proceed from two different and opposite angles, and if I may submit, the two extreme views put forward are based on some kind of misunderstanding or misperfection understanding of the aims of this legislation and the ends which are sought to be achieved through it. They are limited aims. They are twofold aims. Firstly, coming to the views expressed by my honorable friend Dr. Mukherjee, the question was viewed chiefly from the interests of the industry, and from the other side, the question was viewed chiefly from the interests of workers. We have tried to balance both these things, but no claim is being made that through this legislation all that can be claimed on behalf of the industry or on behalf of the workers is going to be achieved, because the two aims are fair deal to the workers and the production should not be curtailed, and also that the industry should not suffer. Now, this legislation also has two aspects. One is the attempt to prevent closures through the deterrent effect of these provisions. That there is a good deal of substance in this approach will be evident from the fact that in the first case, when
the ordinance was promulgated, a number of closures which had threatened actual did not materialize. This means that sometimes the closures were not really so very necessary and that there were no compelling reasons. There may be some consideration to avoidance of a little loss in time when there is depression, when one can do without additional production and things like that. The limited interest of a particular individual employer and not the larger national interest concerning production or the interest of the employees may perhaps be the consideration. In this case, this legislation has a salutary effect.